Namaste and welcome to Walk the Talk. Our today's guest is one of the winner of prestigious pageant of Nepal. By profession, she is a doctor and aces at what she does. Let me please welcome this very beautiful Sareesha Shrestha. Namaste. Namaste. How Hello. are you, Sareesha? I'm really good. How about you? All good, all good. So yes, हामीसँग हुनुहुन्छ Miss Nepal Earth 2022 Sareesha Shrestha. How does it feel? Thank you so much, first of all, for inviting me to your show. Thank you so much for accepting our invitation. Of course, my pleasure, my pleasure. I feel exhilarated, भनौँ अहिले चाहिँ crowning process भर्खर सकेको छ and I'm letting that feeling sink in. तर त्यो सँगसँगै अब जुन responsibilities-हरु छ त्यसको पनि बिस्तारै I'm trying to work on it. So yeah, that's how it's going. के responsibilities चाहिँ add भएको छ? So well, as a Miss Nepal, what happens is with the crown, there are a lot of responsibilities towards the organization, institution सँग पनि धेरै responsibilities-हरु हुन्छ, professional एउटा bonding हुन्छ. त्यो सँगसँगै अब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने त of course responsibilities छँदैछ Miss Earth को प्लेटफर्ममा. So त्यसको लागि मेरो इको प्रोजेक्टहरुको लागि त्यसकै लागि चाहिँ काम भइरहेको छ. So कामहरु अगाडि बढि नै रहेको छ. हजुर. So भर्खरै मात्रै नै पेजेन्ट सकेको छ, right? Why don't we talk about the pageant only, right? कस्तो चाहिँ रह्यो त यो throughout the journey हुन्छ नि एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो तपाईको क्लोज क्याम्पको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? So एकदमै रमणीय रह्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ one of the most memorable experiences of my life भनेर भन्छु because I got to meet a lot of beautiful, talented, accomplished women from their fields हैन हाम्रो co-contestants-हरु भेट्ने मौका पाए साथसाथै जुन एक्सपिरियन्स रह्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले different resource personals from different fields उहाँहरुसँग भेटेर सिक्ने मौका पाए सो एकदमै राम्रो सिक रह्यो जस्तो लाग्छ. Right, तपाईले भन्नुभयो डिफरेन्ट फिल्डबाट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भनेर you too are from a different field, right? Yes. Doctor, medical field, beauty pageant, कसरी चाहिँ यो हुन्छ नि तपाईले सोचमा चाहिँ ल्याउनु भयो कि being a medical officer हैन कसरी ब्युटी पेजेन्टमा आउने भनेर चाहिँ सोच. सो मैले मेरो पेजेन्ट्रीको जर्नी चाहिँ खासमा सेकेन्ड इयर अफ MBBS मै सुरुवात गरेको थिएँ. एउटा र्यान्डम एउटा लोकल पेजेन्टमा चाहिँ मैले जोइन गरेको थिएँ र त्यसको विजेता पनि हुन पाएकी थिएँ. त्यसले चाहिँ मेरो व्यक्तित्व विकासमा एकदमै ठूलो मद्दत पुर्यायो. त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के बुझे भन्दा पेजेन्ट भनेको इट्स नट जस्ट अबाउट द क्राउन, द गाउन, द स्माइल्स हैन. इट्स एक्चुअली अबाउट योर पर्सनालिटी, योर कन्फिडेन्स, योर शोमनशिप र त्यो कुराले चाहिँ मलाई मिस नेपालसम्म डोर्यायो जस्तो लाग्छ. Was this your first try? For Miss Nepal, definitely. Yes, it was. So the first try you succeeded to win the title of Miss Nepal Earth, right? Yes. Very proud of you. Thank you. Also talking about a profession, हैन. घरबाट कहिले पनि होइन you are a medical officer, doctor, होइन यो पेजेन्टमा चाहिँ जानु हुँदैन भनेर त्यस्तो कहिले भयो? No, I've been very fortunate in that regards because मेरो मम्मी ड्याडी चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ. मेरो जुनसुकै डिसिजनमा पनि they know मैले जे गर्छु सोचेर नै गर्छु भनेर and they have that belief in me जसले चाहिँ मलाई जहिले पनि लाइफमा पुश गर्छ जस्तो पनि लाग्छ. राइट. क्लोज क्याम्पकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई त एक टाइम नै हुँदैन थियो भने हामीले सुनेका छौं हैन. Immediately after the pageant, त्यसपछि त झनै रश, right? फ्यामिलीसँग टाइम बिताउनु पाइसकेको छ कि छैन? एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नुभएको जस्तै हैन ट्रेनिङको पिरियडमा चाहिँ एकदमै गाह्रो नै हुन्थ्यो टु बी भेरी अनेस्ट. क्राउनिङ पछि पनि अहिले त ब्याक टु ब्याक इन्टरभ्युज अब प्रोजेक्टहरुको कुरा हो सबै कुरामा चाहिँ वी आर भेरी मच इन्भल्भड इन इट. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्राउनिङ पछिको फ्यु डेज चाहिँ आई थिंक अलिकति चाहिँ हामीले फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाएको थियो एन्ड आई मेड द मोस्ट आउट अफ इट. हाउ इज द रिएक्सन नाउ हुन्छ नि यो क्राउनिङ भइसकेपछि टाइटल नै जितिसकेपछिको त्यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो रह्यो उहाँहरुको लागि? They're very happy with it, to be honest. And they're very happy with it and एकदमै प्राउड हुनुहुन्छ भनौँ न. मेरो त जीवनमा सानो accomplishments देखि ठुलो accomplishments सम्म they've always been proud of me and यो अब मिस नेपाल भन्नु त अब देशको छोरी भनेर चिनिनु जस्तै हो हैन. त्यसको लागि they're definitely very proud. क्लोज क्याम्पकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले देखेका छैनौं हैन यु बीइङ देयर यु एक्सपिरियन्सिङ अल दिस थिंग्स कतिको डिफरेन्स डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ र कुन के च्यालेन्जेसहरु चाहिँ फेस गर्नु पर्छ इन द क्लोज क्याम्प इटसेल्फ. ओके सो क्लोज क्याम्पमा चाहिँ कस्तो हुँदै रहेछ भन्दाखेरि वी आर इन अ क्लोज्ड स्पेस अवे फ्रम आवर फ्यामिली हैन. सो स्केड्युल एकदमै बिजी हुन्छ एकदमै हेक्टिक हुन्छ केही सोच्नलाई पनि समय चाहिँ हुँदैन र त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जुन एनर्जी छ एक हिसाबले चाहिँ फटिग हुँदै जाने चाहिँ समस्या देख्ने रहेछ. सो त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ त्यो की रहेछ कि त्यो क्लोज क्याम्पमा चाहिँ एकदमै मेन्टल टफनेस चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु. त्यहाँ हुँदाखेरि कहिले मनमुटाव हुनु गएको एक आपस बीच रमाइलो इन्सिडेन्ट त सबैले शेयर नै गर्छ हैन तर कहिले त्यस्तो इन्सिडेन्टहरु भएको थियो?
No, fortunately I think हाम्रो batchमा चाहिँ एकदमै नै मिलनसार थियो भनौँ न हाम्रो contestantsहरू त्यस्तो मनमुटावको त्यस्तो केही इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ थियो जस्तो लाग्दैन इनफ्याक्ट वी शेयर्ड भेरी मेमोरेबल एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ थियो अब मनमुटाव भन्दा पनि एकअर्कालाई पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ हामीले दिने गर्थ्यौँ एकअर्काको ग्रोथ होस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो मनमुटाव चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो केही थियो कोरोनेसनको रातकै कुरा गरौँ हैन What was it like after hearing your name as the winner of Miss Nepal Earth? मलाई चाहिँ इट वाज लाइक अनरियल जस्तो फिल भइरहेको थियो कि बिकज नाम अनाउन्स भइसक्यो इज इट लाइक ह्यापनिङ इज इट रिहर्सल किनभने हाम्रो रिहर्सल ब्याक टु ब्याक भइरहेको थियो सो सकिसक्यो बिकज इयर्स अफ वर्क होइन अब यति 1 month फुल फ्लेजेड हाम्रो प्रिपरेसन चलिरहेको थियो अनि एकैचोटि लाइक 2 hours इट्स ओभर जस्तो भयो कि अनि सो इट वाज रियली डिफिकल्ट टु प्रोसेस द्याट ओके द क्राउन्स अन माई हेड हेभ अलरेडी वन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सिङ्किन हुन गाह्रो भइरहेको थियो बट आई फेल्ट ग्रेटफुल खुसी लागिरहेको टप 5 मा हुँदाखेरि were you expecting to win one of the title? I was not really expecting for the title or the crown. मलाई चाहिँ मेरो बेस्ट परफर्म गर्नु छ त्यो दिन भनेर मात्रै थियो बिकज अब त्यो क्राउन मात्रै सोच्यो भने चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दा अलिकति आत्तिने होइन ल मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर अलिकति सेल्फ डाउट्सहरू आउने रहेछ सो मैले चाहिँ यो जर्नीमा चाहिँ अर्को सिकेको कुरा चाहिँ के भन्दा इट्स अलवेज अबाउट नट द आउटकम बट हाउ यु पर्फर्म के सो मैले चाहिँ मेरो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन्छु दिस इज माई डे बिकज मैले यति वर्ष यसको लागि प्रिपेयर गरेको छु होइन यति हार्डवर्क पुट इन गरेको छु सो दिस इज माई डे टु सो केस अल अफ द्याट भन्ने चाहिँ थियो डिफरेन्सेस के छ त यहाँ आएको छ आफ्टर दि कोरोनेसन हजुर अब डिफरेन्सेस चाहिँ व्यक्तित्वमा त्यही नै हो होइन व्यक्तित्वमा चाहिँ सायद चेन्ज भएको छ होला अब व्यक्तित्वमा चेन्ज भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याजेन्टले विच इज ड्युरेसन अफ 4 weeks जति थियो होला हाम्रो होइन त्यसले तपाईँको पर्सनालिटी नै चेन्ज त डेफिनेटली गर्दैन तर इन्हान्स गर्ने काम ग्रुमिङ गर्ने काम चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकेकी छु सो आई थिङ्क आम मोर पोइज्ड होइन मोर कन्फिडेन्ट मोर कामर वेन आई हेभ टु वर्क अन्डर प्रेसर जस्तो चाहिँ लाग्छ वर्ककै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको अब प्रोफेसनल लाइफ पनि छ होइन कहिलेबाट चाहिँ फेरि रिज्युम गर्नुहुन्छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ कस्तो छ के कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ सो मेरो हस्पिटल चाहिँ म सुमेर सिटी हस्पिटलमा आबद्ध छु एन्ड देयर भेरी सपोर्टिभ अबाउट दिस एन्टायर जर्नी होइन र इभन आफ्टर मिस नेपाल पनि for my journey towards Miss Earth उहाँ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ एन्ड आइम भेरी लकी इन द्याट रिगार्ड्स सो अहिलेको लागि चाहिँ म हस्पिटलबाट म लिभमै छु अहिलेको लागि चाहिँ तर आई थिङ्क आइल बी रिज्युमिङ सुन तर अहिलेको लागि मेरो फोकस भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा नै रहनेछ सो यो अहिलेको एटलिस्ट इयर चाहिँ तपाईँ यसमा नै बिजी चाहिँ हुनुहुनेछ हजुर लेट्स से बट देन हाम्रो इन्टरनेसनल प्याजेन्ट चाहिँ इट्स टेन्टेटिभ डेट चाहिँ नोभेम्बरतिर रहेको छ सो लेट्स से 5 to 6 months चाहिँ हजुर सो यस विश यु अल द लक फर द्याट अल्सो होइन यो बिचमा हामीहरू भेटौँला नभेटौँला वी नेभर नो आई होप वी डु आई टु होप वी डु तर अहिले नै विश यु अल द लक फर द्याट अनि विल बी कन्टिन्युइङ आवर कन्भर्सेसन बट ओन्ली आफ्टर शॉर्ट ब्रेक राइट प्लिज बी ब्याक विथ अस We are still in conversation with very beautiful and talented Sareesha Shrestha and we are up with our regular segment that is Know Me Better where we'll get to know Sareesha up close and personally. So I've set few questions and you'll be answering those questions. Okay, my first question to you is, what's your go-to comfort food? My go-to comfort food? I think it would be the Newari cuisine. I belong to Newari community, so malai chai samay bhaji ekdamai man parcha. Okay. I think you can relate. Yes, absolutely. Okay, moving on. Are you lucky in love or lucky in cards? Lucky in love or lucky in cards? I would say lucky in love, not in terms of romantic relationship maybe, but definitely in terms of the love of my family, friends, sibling. I think definitely blessed with that. Blessed with that. What's your go anywhere, do anything fantasy? Go anywhere, do anything. I really have this in my bucket list. मलाई चाहिँ skydiving गर्न मन छ. That's something that I've been looking forward to. अहिले त नेपालमा पनि छ भनेर सुनेको, right? I'm not very aware of it. If it is, then I would definitely like go for it. When was the last time you laughed so hard that you cried? When did I laugh so hard that I cried? I think it was अस्तितिर थियो होला शायद बहिनी र म चाहिँ we were spending quality time after a long while हैन अनि my sister is very funny she has एकदमै त्यो dark sense of humor and she can actually like get in onto you के अनि she really made me laugh I don't remember the joke exactly but she's pretty funny or is it something that you don't want to share with us maybe okay moving on what's your secret talent
Secret talent. I don't know. I mean, I think that's still a secret. आफूले पनि एक्सप्लोर गर्नु बाँकी आफूले पनि छ एक्सप्लोर गरेको छैन होला. I think मैले देखाइसके जस्तो लाग्छ आफूमा भएको talents. तर what could be the other secret talent that I have? I'm not sure of it. Okay, nothing of such. Yeah, as for fun such. now. Okay. Moving on. If you had a time machine, would you travel to past or future, and why? If I had a time machine, I think I would travel to the past. So school ma huँदाखेरि चाहिँ I was a bullied kid भनौँ न in a way, because I was a little introvert, academically oriented हैन. अनि त्यसकारण त्यो बेला चाहिँ अलिकति I had confidence issues पनि. So I would want to go to the past and tell that little Sareesha that you don't need to like take things so seriously. You should like loosen up a bit, and then you should believe in yourself भनेर भन्थ्यो होला. यो बच्चा बेला बुली हुँदा जो हुन्छ म्याक्सिमम भएको नै हुन्छ हैन. त्यसले चाहिँ मेन्टली कतिको इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ पछिसम्म पनि. डेफिनेटली अब हाम्रो मेन्टल हेल्थमा हेर्ने हो भने चाहिँ जुन तपाईको चाइल्डहुड देखिनको ट्रमाजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्युमुलेट हुँदै जान्छ हैन. त्यो चाहिँ एकठिँदै जान्छ र त्यसले पछि तपाईँ ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ विभिन्न रूप लिन सक्छ के. त्यसको लागि तपाईको लाइफमा एउटा सानो इभेन्ट घट्यो भने पछि अडल्टहुडमा हैन, त्यसले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई प्रेसिपिटेट गर्न सक्छ. तपाईँ छिटो डिप्रेसन, एङ्जाइटी, मुड डिसअर्डर्सहरूको शिकार पनि हुन सक्नुहुन्छ. सो बेलायमा चाहिँ तपाईसँग त्यस्तो कुनै चाइल्डहुड ट्रमा, अनरिजल्भड इस्युज जुन सबैको हुन सक्छ, चाहे त्यो स्कुलमा होस् हैन, तपाईको घर परिवारमा हुन सक्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ आई थिंक एक्नोलेज गर्न चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ. Alright. Thank you for sharing this. And moving on with my next question, that is, what 3 things you secretly do in a public place? 3 things that I secretly do in a public place. I mean, I don't think I can share it in a public place right now. No, you can do it. But it's That's why we want to know it. But it's a secret. I don't really know. I mean, what do I do? I think म चाहिँ एकदमै एनालाइज गर्छु, सानो सानो कुराहरू आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई असेस गर्छु. I think that's the thing that I do. So not judgment चाहिँ पास गरिहाल्दैन. I think observing, I think that's one thing. दुईटा त अरू थाहा छैन. Okay, so एकदम सेफ आन्सर दिनुभयो उहाँले हैन. Anyway, moving on, what's a guilty pleasure? My guilty pleasure. Right now, अहिलेको लागि it's K-dramas for me. I think a lot of people can relate to this. So because हाम्रो schedule यति hectic भइरहेछ, so going back home एकदमै tired feel हुन्छ. And I know I should be getting my good rest, मजाले सुत्नु पर्छ हैन, next day को लागि prepare हुनु पर्छ भनेर. But then still because त्यो एकदमै दिमागले hang भइरहेको हुन्छ, and because of that I really like indulge into a lot of dramas. So अहिलेको लागि चाहिँ मेरो Korean drama नै भइरहेको छ. But then I also like watch a lot of Taiwanese dramas, Chinese dramas. It's a mix of everything. So series haru continue नै हुन्छ. Yeah, continue नै हुन्छ. Okay. Next question. What's your favorite accessories and why? My favorite accessory, I think it would be the rings. I really like wearing a lot of rings. अनि मसँग चाहिँ एउटा ring छ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो रञ्जना लिपिमा लेखेको एउटा ring छ मेरो आफ्नो नाम. And I really found it very interesting because I think it connects with my roots. So मलाई त्यो चाहिँ yeah, a precious accessory to me. How long does it take for you to get ready? For me to get ready, I would say around 30 minutes. Okay. 30 minutes. 30 minutes मा yeah, भ्याइन्छ. yeah, I think so. Okay. अहिले तपाईहरुको मेकअपहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ? You do it by yourself or you have a makeup artist? It really depends. हाम्रो अनानिक चाहिँ it's a official makeup and hair को लागि हैन. But then sometimes we do it for by our own as well. What's the best compliment you have ever received? The best compliment that I've ever received. I think it is when people like really tell me, it's not about that you know you look in this certain way or it's the achievements that you've had. I think for me it is when they tell me that I can inspire them भनेर जब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, then I think that's truly a compliment that really like touches my heart. Right, very sweet of them. Right? Yeah. Okay. And my last question of knowing better, and that is, what's the last movie you watched that made you cry? The last movie that I watched that made me cry. I think my favorite movie is Titanic, so I keep on like watching it and keep on crying again and yes. So I think that's the one. Okay, so yes, with this we have come to the end of knowing better. We got to know so much more about you. We are still left to know many more things about you, but only after a short break, right? Please be back with us.
We have with our very fun segment, that is Would You Rather. हामी Sareesha सँग Would You Rather खेल्ने छौँ. So you need to choose भनौँ न हैन. Would you rather भनेर छ. अलिअलि explain पनि गरिदिनु होला why or why not. Okay. My first question is, would you rather sleep wearing pajamas or nighty? Pajamas. I think they're very comfortable. I am a pajama person, I think. Yeah, yeah, with the pajama party. It'll be fun. Have you ever had? Pajama party, yes, I have had with my cousins. Yeah. Would you rather be without internet for a week or without your phone? I think it would be without internet for a week, because a phone matter you can at least like call, and yeah, another internet you're gonna have to use the computer, and it's not accessible everywhere neither. So I would say phone. Phone. Yeah. Okay. Next question. Would you rather read an awesome book or watch a good movie? So normally I'm a movie person, होइन, because मलाई चाहिँ book पढ्नलाई धेरै टाइम लाग्छ. सो मुभीमा चाहिँ एकै छिनमा लाइक सकिहाल्छ नि त त्यो स्टोरी, बिकज मलाई चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ लट अफ पेसेन्स के. तर इट रियली डिपेन्ड्स अन कस्तो बुक भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति त्यो सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ म्यानेजमेन्ट, त्यो इमोसन म्यानेजमेन्ट बुक्सहरू यस्तो चाहिँ एकदमै मनपर्छ. सो इट डिपेन्ड्स अन कस्तो बुक एन्ड कस्तो मुभी. For your birthday, would you rather receive cash or gifts? त्यो जिन्सी सामानको कष्ट नगर्नु होला भनेर याद आयो मलाई चाहिँ. तर मेरो लागि चाहिँ आई वुड से इट इज गिफ्ट एक्चुली, बिकज खै अब गिफ्ट दिएको भनेको इट्स लाइक तपाईँले केही थट लगाएर दिनुभएको हो नि त. क्यास इज जस्ट लाइक इट्स एन इजी वे आउट जस्तो लाग्छ. सो मलाई चाहिँ गिफ्ट्स बिकज इट होल्ड्स मेमोरिज. Would you rather spend the night in a luxury hotel room or camping surrounded by beautiful scenery? It's definitely camping surrounded by beautiful scenery. So I'm a really एकदमै क्याम्पिङहरू मनपर्छ, एडभेन्चरहरू एकदमै मनपर्छ. सो लग्जरी होटलमा अब इट्स फन कहिलेकाहीँ त अब चिल गर्न जानलाई होइन, बट देन क्याम्पिङ साउन्ड्स मोर एडभेन्चरस, इट्स मोर लाइक कनेक्टेड विथ द नेचर. सो मलाई चाहिँ क्याम्पिङ नै कहिले कहिले जानु भएको छ? क्याम्पिङ त यस, we've been to places होइन, साथीहरूसँग गइरहेको हुन्छौँ अनि या. Would you rather make a phone call or send a text? A phone call or send a text? I think I would prefer making a phone call, because text मा चाहिँ अलिकति twist हुन सक्छ वर्ड्सहरू. The person cannot like really get what you're trying to say. So I am this person जसले चाहिँ text गरेर बरु के भन्छ टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा I like rather call अनि सिधै नै कुरा गर्छु होला. कि miscommunicate नै हुने नहोस् भनेर. हजुर, exactly. Very good. Then moving on to the next question, that is, would you rather be on a survival reality show or a dating game show? Dating game show, no. No? Survival reality show, I think so. So म चाहिँ बच्चादेखि नै I really admire Bear Grylls. So Man vs Wild, म चाहिँ त्यो एकदमै नै हेर्थेँ. So I would really love to go on a survival show with him probably. He has all the survival skills in the world, I think. Okay. So yes, त्यो adventure को त्यो चाहिँ छ सरिशामा, right? Okay. Moving on. Would you rather live where it is constantly winter or where it is constantly summer? Constantly winter or constant? This is actually a tough question because मेरो birthday falls in winter. मेरो January मा birthday पर्ने भएकोले I love winter to be honest. तर constantly winter would be too much of a hassle किनभने यति धेरै लुगा लगाउनु पर्यो, अति नै हुन्छ हैन. So constantly summer नै भन्छु. Because of the flowers हुन्छ, there's nature हैन. It's going to be beautiful जस्तो लाग्यो. So yeah. Would you rather date someone you met online or go on a blind date? I would say at least someone who I met online, because at least कुराकानी भएको हुन्छ होला. A certain level of compatibility थाहा हुन्छ. मैले probably stalk गर्छु त्यो मान्छे कस्तो छ, उसको प्रोफाइल हेर्छु हैन, उसको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छु, and then I'd go. So कसैलाई गर्नु भएको छ अहिलेसम्म स्टक? Stalk त I think सबैले गरेको छ हैन, हजुरले गर्नु भएको छैन? Let's not answer. Okay, moving on. Would you rather be gossiped about or never talked about at all? Gossiped about or never talked about at all. So I think I'd rather choose to be gossiped about. Why not? Any publicity is good publicity. Good publicity, true. But I do not want bad publicity saying that. But I think gossip गर्नु भनेको in a way people notice you हैन, र मान्छेहरुको बानी नै हुन्छ टिका टिप्पणी गर्ने हैन. So I think it's very casual. So yeah. Would you rather babysit a crying infant for a day or have an unwanted house guest for a week? Unwanted house guest for a week. I'm not very good with kids. Oh yeah.
सो या पेडिट्रिक वार्डमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो पोस्टिङ हुँदाखेरि आई रिमेम्बर इन्टर्नसिपमा बच्चाहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ बट आई रियली क्यानट लाइक आई एम नट पेसेन्ट मैले जुन अघि भनेको थिएँ नि त सो बच्चाहरू रुँदाखेरि चाहिँ आई फाइन्ड इट अ लिटल डिफिकल्ट टु ह्यान्डल देम बिकज अलिक पेसेन्ट हुनुपर्छ बच्चाहरूसित सो नट रियली गुड विथ पेडिट्रिक्स Would you rather change your eye color or your hair color? I would rather change my eye color. I think मेरो चाहिँ अलिकति darker brown छ, so मलाई चाहिँ hazel brown मनपर्छ. And I recently bought contacts as well, just to हुन्छ नि just to give that अलिकति shine जस्तो. But then त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ it really मलाई लगाउन पनि आएन. It was my first time trying the contacts. It's very difficult. So I think eye color naturally नै hazel भएको भए I wouldn't have to like bother about contacts. And my last question is, would you rather have a huge but not very fancy wedding or a small but very fancy wedding? I would say a small but a fancy wedding with my close ones, होइन. So मेरो लागि चाहिँ family bonding is the most precious thing and most important thing. So हजारजना मान्छे बोलाएर भोजभतेर गर्नु भन्दा पनि I think आफ्नो परिवारसँग आफ्नो इष्टमित्रसँग चाहिँ मैले एउटा सानो तर आफ्नो हिसाबमा grand wedding गर्न पाएँ भने चाहिँ I'd be happy. Okay. So having said that, is Sareesha single or not? Very single at Very the moment. single, okay. Very bad with romance in my life. Okay, so yes, very open about it, right? Yeah. And thank you so much for all your answers. Thank you so much for your time. It was really nice to know you up close and Same here, personally. Hritik. Thank you Right? so How much. was your experience with us? एकदमै रमाइलो experience रह्यो. I think it's a very different kind of show because we're walking and we're talking at the same time as the show name goes, I know, walk Right. the talk. So yeah, like diverting my mind in the walk and then talk as well. So it was एकदमै fun and candid conversation. I enjoyed a lot. Thank you so much. Feeling was mutual. Thank you so much for accepting our invitation. you. Anything that you would like to say our viewers? Okay, so first of all, thank you so much for watching the show. र यहाँले जति मलाई माया र support गर्नुभएको छ Miss Nepalको journeyमा, please continue that. Please keep showering your love because the journey further is that of the international crown. So please keep all the love coming. Since that was our reigning Miss Nepal Earth 2022, Sareesha Shrestha. I'll be back with yet another guest next week. Till then, keep watching AP1HD. It's an AP1 presentation.